Okay, let's start. So today we're going to continue talking about the ICT last class. So we're going to reinforce at the beginning of the class this part. Last session we were talking uh, about the virtual learning environment, no? And also we use it when we talk about virtual learning environments, we have different kind of models of teaching and learning, right? And one tool to use this virtual learning environments is using the famous LMS, no, learning management system. And we saw three important platforms, no, three important learning management system. They were the Google Classroom, Edmodo, and Moodle, right? So today we're going to reinforce that, and then we're going to pass to the topic that are related to develop online materials and activities. But before talking about how to develop online materials and activities, we're going to talk about a famous approach. Maybe you have heard it before or not, that is related to Bloom's taxonomy. And we are going to get an adaptation to this digital era, no, or stage. So let's start. Let's start with this, the feedback, all right, related to the last session. So we were talking about this, the virtual learning environment. Remember, it's a web platform designed to facilitate the management of teaching and learning processes, no? So here you can administrate, distribute, monitor, and evaluate all those involved in teaching and learning, no? And could be completed in remote way, face-to-face, or mixed, no? So this is the virtual learning environment. So then we saw the different elements that we have when we refer to virtual learning environments, right? So we have resources, we have administration tools, we have assessment tools, communication tools. So we have a lot of things when we talked about the virtual learning environment. And resources, we have audios, videos, pictures, no, links. In administration tools, we can administrate, no, we can administrate the enrollments of students, we can administrate the courses, no, we saw the last session, no, that you create your own courses, you edit, you administrate your course, not just a teacher, right? You are an administrator. You enroll your students, or you sign up your students, or maybe you can ask them to enroll by themselves, no? So here you can administrate. Also, you have some communication tools, no? So using the LMS or using social networks or websites, so you can communicate using your phones, no? WhatsApp and Messenger. So you have a lot of tools to communicate. And finally, you have the assessment tools. It means that you can evaluate your students, no? You can create evaluations, tests, quizzes, practices. So you can do here many things, no? So in this virtual learning environment, we have these elements, no? Resources, administration tools, assessment tools, and communication tools. Then we talked about this, the famous LMS, no? LMS, Learning Management System. So learning, remember, is created to organize and deliver material that enables learning activities to an online audience. Management, it is used to organize and manage online courses, participants, the results, and analyze the effectiveness of educational material. And system, it is a word that uses to refer to a software or a computer application. So this is the definition of each term in this learning management system, no? So it's a tool that we can use to organize and deliver material, no? And also to grade learning activities to an audience, no? To participants. And we can organize and manage our courses, our participants. We can analyze the results
and also the effectiveness of this material. And how do we do that? Using a software, using a computer application, no? Using a platform, no? A web platform, such as Edmodo, Google Classroom, no? Canvas. So we have Camilo, no? Chamilo. So we have a lot, no? So the first elements that we saw is Google Classroom, no? Remember that you can create virtual classrooms so you can share with your students material in different formats. You can create activities, questionnaires, grade and send the respected feedback. So they can also post notice, receive messages from your students, and you can work with this platform in different devices, no? You can use your mobile phone or your PC, laptop, tablet, as you want. So you can use it in many different devices, no? It integrates several of the tools that Google provides. No, I think this is the most powerful element of Google Classroom. So it is integrated with all the different apps that Google Enterprise offers to you. No, if you have a Gmail account, for example, today we're going to use some of these tools that Google offers to enhance, to improve your teaching. No? Today we're going to talk about how to use the USIT. Well, USIT is called to the payment service, but you can use it free, no? With some tools that we can share, links, create your documents, your presentations, your spreadsheets. So you have a lot of tools. No? Also, you can create a blog or website on Google Sites, for example, a blogger that's related, or you can share online whiteboard, interactive whiteboard. So we have a lot of tools, and these tools are integrated to the Google Classroom. Also, you can save your files from your Google Classroom, your classrooms that you created, your classes or courses that you created on Google Classroom are stored on Google Drive immediately. So you can find all the materials, all the tasks, all the activities that you ask your students to complete, you can find in there, no? As images, photos, documents, so videos. So you have a lot of things, and all of them are integrated. No, I think, as I told you before, this is the most powerful element of Google Classroom. Then we talked about Moodle. This is another great resource. For example, I use a lot Moodle because in the school that I work, we use this platform Moodle. And on the university that I teach, I use Google Classroom and Moodle too. All right, so I use a lot Moodle. And I taught you, how to create your Moodle free, no payment. Remember that you have some limitations, but you can use it if you have a class. So here in Moodle, you can create online teach and learning environments or virtual campuses. It has a set of tools centered on the teacher and the student, and activities that develop collaborative learning. No? So this is very important. It has a simple interface. It's very simple, easy to learn and use. Moodle has three main roles in online training actions: students, teachers, administrators. So you have these three roles. For example, in Google Classroom, you are the administrator and also the teacher, but you can invite. So in Google Classroom, you can invite other people to work with you or the teachers. No, so here we don't have a defined categorization, but in Moodle it has a defined categorization with three main roles: students, teachers, and administrators. So we entered to this link. No, I gave you this link last session, and you can create it. Maybe some of you created. Did you create your course in Moodle or no yet? Have you tried it or no? If you didn't, so don't worry, because we're going to reinforce how to create those. No?
It's very important to enter to practice, no? So you can get the most of these tools. It's important that you practice. And finally, you have this, the Edmodo. It is a plan for whose main objective is to allow active communication between teachers and students. It provides a private and closed files and links can be shared, and classroom calendar too. No? You can create and schedule quizzes and assignments. So Google Classroom, Moodle, and Edmodo has this characteristic, this feature. It is possible to upload files, share links, and materials that support the development of learning. All right. So you have here a lot of things to know. For example, a principal difference between Edmodo and the other two that we talked about before. So this is more like the environment. The environment is similar to a social network, such as Facebook or Twitter or Instagram, that you post, you post messages. For example, when you give a test, it's like a post, all right? And your students send the test as a post, and you see messages. Also, you have some hashtags. Also, it has a community, I show you that it has a community that you can share ideas, So it's like more a social network, as I told you before. And it's interesting too, all right? Okay, so first we're going to talk about the theory and then we pass to the practice. Now, let's start talking about, this is the topic that I want to share to you in this class in order to develop online materials and activities. I don't know, you can remember about this topic, Bloom's taxonomy. Have you remember something about this Bloom's taxonomy? Oh, it's the first time that you hear about it. Have you heard about Bloom's taxonomy? No, nobody? Hello. Are you there? Teacher is, yes? teacher is about the objectives in the education. Yeah, it's related to this. Yeah, all right. What else? Another idea? Or maybe you can tell, teacher, no, it's the first time I've heard about it. No, I don't know. Who's Bloom? Who's Bloom? No, nobody. All right, don't worry. So in general terms, this taxonomy is related how we acquire or learn something. In order to learn, to acquire something, we have different processes to achieve, to get knowledge and to use it and then create it. So we have different stages. According to Bloom, we have different stages. And it was adapted. That's why here we have a connection with the digital age. Yeah? It was revised, checked, and it was changed a little bit. All right, it was changed a little bit. So now I'm going to show you this adaptation, this revision. All right, because the original, it was from 1956, I remember. So this revision, this updating was from 2007 or 8, yeah? And we have different stages, as I told you, but it's based on Bloom's taxonomy. We don't change it. So we have some revisions to this. So I don't know if you hear about it. For example, the first is to remember something. Then you have to understand. Then you apply, analyze, evaluate, and create. For example, in the original Bloom's taxonomy, there wasn't the last one, create, no. Bloom's just stated until evaluation.
And also it gives this as a noun, not as a verb. All right. Evaluation was the last one, the last stage. But then you know that we change education, the view of teaching and learning has been changing a lot. So there was a revision, a checking, and now some researchers add this last one, the create. So we have these different stages, all right? So what does it mean, remember? Let's start with the first, remember. What does it mean, remember? Can you tell me? Can you tell me? Remember. When you repeat the information or Yeah. All right. All right. Any other idea? Remember. when you memorize also teachers some information. Yes. This is one of the verbs that we're going to use to talk about how we remember things, no? In the class. Yeah. Remember, it means to recall, all right? To recall some specific facts, some specific information. No? This is very important to remember something. No, that's why on the previous sessions we were talking about the background knowledge. So as teachers, we need to activate. No, we need to activate our students' prior knowledge. So they need to remember, they need to recall. No? They need to recall some specific facts or information and compare it to the new information, right? So this is the first, to remember, all right? The next one, understand. What do you mean by understand? Tell me your ideas. Understand. No, nobody? Understand. What does it mean? Understand. Teacher, the student understands something when they can explain with their opinion. Uh-huh. All right. They can explain. So this is what you can do when you understand something. But what is understand? Okay, Leslie. All right. Yeah, found Elia, Leslie. Okay, Leslie, don't worry. I saw your message. Yeah, notice here. Understand is to grasp meaning of instructional material. So where students are going to grasp. Grasp is to catch, no? So they are going to catch, they're going to get the idea, the meaning of some materials that you can give them or activities, no? So here, this is understand. Grasp meaning of instructional materials. What about the next one? Apply. What does it mean, apply? So the student remember, then he understands, and then he starts applying. What does it mean, apply? Aha, Catherine wrote something in the chat. To put in practice. All right. Any other one? When they use the information, the new knowledge. They use this new knowledge. All right.
Yeah, so use information in a new situation, but notice similar. A new one, but similar to the previous one, all right? So they apply. Notice they apply. So to use, as Catherine says, to put something in practice. But this practice, when they practice this, is based on a similar situation to a previous one. All right. So this is apply. Then we pause to analyze. So what does it mean, analyze? Oh, sorry. Anybody? Analyze. For example, teacher, when the students organize the areas. The areas, yeah. Organize areas, yeah. What else? There's something more. Maybe think deeply about an information. Yeah, to think deeply about a new information. So it means that they are going to take apart the known, so what they have learned, so they are going to analyze, they are going to think about it and separate it, not take a person to separate it and identify relationships. What is the connection with the older things that maybe he already knows, or maybe with a new thing or the new information that he just learned, right? So this is analyze. Then after analyzing, so we evaluate. So what does it mean? Evaluate. What it means, evaluate. Teacher, is a process to confirm if the student can understand something. Yeah, all right. This is a general term, no? We evaluate our students in order to check if they have learned or not, right? Any other idea? No. All right, so let's see. Examine information and make judgments. No, so you start making judgments. You examine the information. Remember, we're talking about the process of learning something. No, we examine the information and make judgments. And finally, create. What does it mean? Create. Teacher, produce a new thing, a new original thing. Exactly. All right. To use the information to create something new. Notice the difference with apply. Apply is also related to the use of information, no? Notice use information. Both are related to the use of information. But what's the difference? In apply, we use information in a new situation, but this is a similar one to a previous one, all right? But in create, it's totally new, no? So you use information to create something new. Notice all these stages, remember, this is related to Bloom's taxonomy. Yeah, we start with remember, to recall things, understand, to grasp the meaning, apply, use the information in a new situation, analyze, to separate, to take apart the known, identify relationships, evaluate, you examine the information and make judgments, and finally, create. So you use this information to create something new. So we have this related to Bloom's taxonomy. Now, notice here we have more. For example, remember, retrieve relevant knowledge from long-term memory. Remember that we talked about it. So can you recall where is, who is, can you list for, how would you describe, how could you explain, which of this is true, false? So notice the usual questions
that we usually use as teachers in order to make our students remember about something, no? So we use showing, naming, listing, restating, finding, recognizing, choosing, matching, relating. In analyze, so we separate, no, remember, take apart, separate a whole into parts and determine the relationships. So we ask our students, what do you think? What is the relationship? Can you compare? Can you contrast? What idea is relevant to? How would you categorize? What can you infer? And we use this: classifying, investigating, dissecting, experimenting, dividing, discovering, simplifying, differentiating, and researching. Let's pass to the other two. Understand. Understand is construct meaning from instructional messages. So what's the main idea of? Can you find an example of? How would you summarize? What might happen next? How do you explain? What ideas or facts show? So you are checking the understanding. So here we use organizing, discussing, interpreting, paraphrasing, extending, outlining, reviewing, inferring, and showing. In evaluate, we have make judgments based on criteria and standards. Which is more important? Is there a better solution to? Can you defend? What are the pros of, or what are the cons of? Why is of value? How would you feel if? So you are evaluating, notice, and we have this: validating, debating, assessing, justifying, monitoring, prioritizing, critiquing, selecting, and rating. And let's pass to the other last two: apply and create. Apply, carry out or use a procedure in a given situation. What would happen if? How could you clarify? Who do you think? Which approach would you? How would you use? What is a situation like? And we use here practicing, choosing, planning, implementing, operating, developing, interviewing, solving, generalizing. And finally, let's pass to create. When you combine elements or ideas to form a new whole, a new thing. What is an alternative? Could you invent? Can you compose a? What is your theory about? How can you imagine? What could you design to? So here we're practicing building, combining, formulating, constructing, devising, improving, changing, adapting, and producing. So notice the different verbs that we're going to use for each category. And we are going to analyze it here. So we have these verbs. Remember, they're related to define, list, memorize, understand, describe, explain, identify, translate. Apply, solve, interpret, implement, demonstrate. Some of them, because we have more verbs. Analyze is differentiate, organize, compare, experiment. Evaluate, you use the verbs argue, select, judge. And finally, create, we have design, develop, formulate. So we have different verbs
for each category. All right. Now, let's first do some digital tools that we could do with our students. For example, activities with digital tools. Remembering, so we have bookmarking, copying, highlighting, searching. Notice these activities we can do with our students in a digital environment. All right. Bookmark, copying, highlighting, and searching. Understanding, journaling, tweeting, tagging, this is very common, subscribing, applying, calculating, charting, editing, uploading, analyzing, mind mapping, serving, linking, and validating, evaluating, grading, testing, posting, moderating, and finally, creating. So we have blogging, filming, podcasting, and directing. We have these activities. Notice we have these activities using digital tools. All right, we are going to check some of these digital tools today. All right, in order to remember, in order to understand, to apply, to analyze, to evaluate, and create. And we call this kind of skills, no? Two divisions: higher order thinking skills, the famous HOTS. I don't know if you have heard about them. HOTS, higher order thinking skills. And then we have the lower order thinking skills, or LOTS, no? HOTS and LOTS. I don't know if you have heard about these skills, no? The HOTS and LOTS. Remember, this is the acronyms, HOTS and LOTS. HOTS are the higher order thinking skills, and LOTS, the lower order thinking skills. All right? So here you have this relationship between the Bloom's taxonomy and the digital tools that we can, or activities that we could do with our students using digital tools. All right. Tools to remember. Let's start with the tools to remember. Here we have, remember, use bullets or bullet pointing. So what is the description of this activity? Listing a digital format, activities, course, things, and ideas. So here you could use keepgoogle.com. It's a kind of personal information of any kind from the notes file, or onenote.com, me list and personal notes, or laverna.cc, create notes and to-do list easily. For example, in order to do this, I use here on my computer or my laptop, Notepad. This is another famous software or app that you could use on your PC, laptops, or mobile phones. And you can tell to your students, no, to note, no, some important things to remember in the class, no, to take notes digitally, instead of using maybe a notebook. So they could use this kind of digital tools, no? Remember, digital tools. Highlight. Pick and highlight fundamental words and phrases. What should we remember? We can do this activity in the programs or Office optimization. So we could use Office, no? Microsoft Office or office.org. So you can here use OpenOffice and LibreOffice. So there are two free software for Office automation. Instead of using Office or Microsoft Office, this is a very common, no? You use Word, PowerPoint, Excel, no, and so on. Or the G Suite. These are the tools that Google provides, no? So set of Office and business tools that Google provides in the cloud. But nowadays it's free. Remember, you can use it free. This is another tool. Notice this is another tool to highlight.
Another one is mark favorites or bookmarking. Remember, this is called bookmarking. Bookmark sites or directions in the web, resources and files to use in the future. This is what I showed you the last session, right? So you can use it in Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, no? The browser that you use. Another one is build repositories collective or social bookmarking. So it is mark or resource tag forming collections, list of websites, images, maps. For example, one of the most common that I use a lot is Pinterest. I don't know if you used it before. Here you can create thematic personal boards, as well as collection of images, events, interests, and hobbies. So here you can find a lot of materials, infograms, pictures, worksheets, a lot, all right? A lot. And as you can see here, is related to some thematics, themes, topics. The other one is memorizeme.com, allows you to save web links, favorites, or bookmarks on the internet, or you could use just YouTube, no? Video sharing site where you can create video collections. No? You can create your account and you can watch different videos. No? And also you can sign into different accounts too. No? For example, in my YouTube, I have different accounts, all right? And I watch a lot of videos related to linguistics, phonetics, morphology, a lot. So you can sign into this accounts, no? Or channels, no? We call these YouTube channels. And also you can create your own YouTube channel and you can share it to people and you can have followers, no? Followers. So you can use this, no? So here we call this social bookmarking. And the other one is search or Googling. This is what I told you the last session too, no? How to use, no? How to search information effectively. And I show you some tricks, no? Some techniques to do your research most effectively and accurate. So we use Google search engine or Bing search engine or search yahoo.com. So you can find a lot of engines, no search engines. So these are the tools to remember, all right? Tools to remember. Now, tools to understand. Search Advanced. Here the students create, modify, and refine searches to satisfy their needs of information. So Google has some advanced search functions. Google or Bing, etc. Blog or journaling. A simple use of the blog or a social network can be made for a student to speak, type, or record a journal or work on a specific task. Here we have WordPress.com or Blogger. Remember, Blogger is from Google. Facebook, Twitter. So you can use Facebook and Twitter to recreate, a journal, and you can receive some feedbacks or posts or messages, commenting about your journal. Or podcast tools. You can use also your cell phone audio recorder or Audacity to add music or Spotify. So you have here different tools, different tools. Gather, categorize, and label. To organize and classify files, websites, and materials using folders on the computer itself or using bookmarks on the net. So here you have the famous one, and I use the most is Google Drive. This is a file system in the cloud. So we have different accounts. If you have personal account, so the capacity of Google Drive is less than if it is professional, or if it is from a company. All right, so you have more capacity, but here you can classify, organize your files, share your files. Now, also, you could use Facebook or Twitter and Instagram
to use the hashtag, And the other one is Nube de Palabras, so word cloud generator. So this is an online word cloud generator, allows highlighting the concepts of a test. The other one, comment and annotate. There is a variety of tools that allow the student to comment and make notes on web pages, PDF files, entries on social bookmarks or social bookmark entries, and other documents. Here you have YouTube. So you watch a video, you can comment it. Or if you upload a video, so other people can comment your video. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. So pages, walls, stories can be used to comment, tag, comment on the publications, and take advantage of the popularity among young people and promote understanding of a topic. For example, in Facebook, as I told you before, you can create groups or you can sign in to groups. For example, I just signed into an English teacher group on Facebook, and I received some messages to different training workshops or different materials, or they are commenting about something related to teaching or learning, and you can give your ideas. So you have a lot of opportunities here using Facebook and also WhatsApp. You can create a group of teachers. So here you have a lot of opportunities to do, to comment and annotate. And also your students can sign into different groups on Facebook. So you can use the social networks to comment and annotate. And these tools are helpful because it makes you understand some topics better. Another ones are subscribe. So the act of subscribing does not demonstrate or develop understanding by itself, but frequently the process of reading and revising what is written or published in the account entries that we follow leads to further understanding. So social networks in general, we can mention that all social networks have the service of subscribing or following accounts or profiles and receiving feeds, so the publication updates that we can use to our students follow relevant people or organizations and stimulate the reading and comment of their publications. For example, this is similar to the topic that I told you the last session too, two previous sessions before, related to how to use, how teenagers nowadays learn about something, and they learn and they understand about something using the social networks, using Facebook, using Instagram, using Twitter. Notice, so when they subscribe to these accounts, remember, you can subscribe to different accounts on Facebook or YouTube or Instagram related to some topics. So we as teachers, we must give them these specific accounts, because if they are going to search, maybe they are not going to find it because they are more related to entertainment, to have fun, not to educational groups or learning groups, no. So our role is to guide them. Yeah, so I found some groups on Facebook that you can sign in and you can practice, for example, some mathematical problems. On Facebook, you can find a lot of groups to study and to reinforce something. So yeah, enter to Facebook and you can sign in. So you can give them the name. You can sign in and you can post, comment, and practice. If you have some doubts, other people can help you to solve these doubts. So you have a lot of information here. And finally, a sketch. Represent what has been understood about concept or principle using schematics. So you use Microsoft Office or use Suite or Bubble Apps, MindMeister, MindNomo, used to create graphic organizers such as Mind and Concept Maps, Canva.com, Genially, Infogram.com, Murally, used to create infographics, presentations, logos, posters, etc. So these are the tools
to understand. Now, tools to apply. Oh, sorry. Tools to apply. To operate and run. It refers to operating and manipulating hardware and IT applications to reach a basic goal or a specific result. Here you have video, audio, and presentation players. So you can find on your computer, no? A Windows Media Player, no? Or maybe in your cell phone, no? InShot, or any other app to watch videos or to listen to some music or audio, no? Then you have a Windows Voice Recorder. Another web page that I use a lot is Bookaroo. I don't know if you have heard about it. So this is an audio recording web page. So you ask your students to record their voices using this web page, and they upload this file or send it to you as a link. All right, maybe to your email or maybe to the platform as you want. Another one is a PowerShop or a Screencast-O-Matic or record it to record a screen, right? You can record a screen. Scratch, Mindstorm, basic applications to learn to program. No, this is a more advanced digital skills. No? Edit and illustrate. Students use various editors to exemplify, expose, translate ideas, narrate events, compose music, improve a photography, place drawing in a test or print. So again, you have the Office suite on the PC or in the cloud. No, remember that the Office suite is also on the cloud. If you have your Outlook account, Outlook was before the Hotmail, no? In order to remember that. Hotmail then passed to Outlook, and Outlook is managed by Microsoft Enterprise. So they offer also the Office suite online. You can use it online too. Then you have the famous platform Prezi. You know, this is Prezi or Genially, applications to create and edit presentations, visually, Pictochart, Canva to make infographics, Music Lab, Chrome experiments, known as SongMaker applications to compose short melodies related to music, Play Comic, Pixton, storytelling to create animated stories. The other one is Load and Share. The students are organizing based on a theme and upload material to a website and share it. Here you have Google Drive, OneDrive, Dropbox. It's file systems in the cloud. No, you can save your material. No, they upload files. No, and then share it. No, you can share these materials with other people as an editor or as a reader, so you give permissions to share this material. Then you have Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Padlet. No, this is an important tool, no, to elaborate virtual murals. All right. To play. Students can play games to develop different skills on learning. No? Kahoot, using Kahoot, quizzes, Wordle. For example, today I'm going to show you how to use Wordle or Flippity. This is another one. Interview. Students prepare to keep a meeting or interview for which they have to find out the theme, elaborate questions, develop the interview, recall what was said, and consolidate the results. Again, you can use the Office suite or G Suite, Bubbles, MindMasters, MindMomo, used to create graphic organizers such as mind and concept maps, Canva, Murally, to create presentations, infographics, logos. Solve. The students solve exercises and weight problems online. So you could use Quizlet.com, live worksheets or top worksheets, and ISO Collective. Tools to analyze. Remix. Remixing data is a complex process in the one that students collect, process, present information,
and compare the results. Notice here that's why here says remixing, because you combine different stages, different elements, not just to process or collect or present, so all together. So they can start collecting information by using Google Forms, Google Maps, or maybe the Microsoft, also as I told you, Microsoft Forms, Excel, or any spreadsheet, maybe from Google too. And then they present the information, maybe using a blog or maybe using any other different devices to present information. They can create a blog and they put information found, the results and all of that in a blog. No? That's why here they put blogger. Link. Students use hyperlinks to reference inside of a document or abroad to other documents in the web. Again, you use the Office suite on the PC or in the cloud. Timeline, you can use some tools to create timelines that link images or videos. Genially, you can use Genially or h5p.org, allows to generate interactive content that is linked. Google Maps, Google Earth, work with maps with geographic information. FreeMind, CMap tools, MyMomo to create mind and concept maps. Lucidchart, Money.com, Forecastit, create Gantt charts to manage the activities of a project. So you have different tools here. Survey. The students investigate a theme, prepare questions, elaborate the survey, and present the results. Again, Google Forms, Microsoft Forms, or SurveyMonkey or Typeform to create surveys. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, social networks that allow simple surveys. Also here, Zoom has an option to apply a survey at the moment, right? And also the other one that is Mentimeter, you could use it to apply online at the moment at the spot surveys. Tools to evaluate. So here we have comment, reflect, and debate. Students comment and respond to publications in the blogs and social networks using the constructive criticism and reflective practice. Again, you use the famous social networks, YouTube, Vimeo, TEDCom. Students don't always have the opportunity to learn about defined non-curriculum topics in classrooms. The videos that can be selected should challenge students to think critically about complex ideas, not for a grade, but just for fun. Then you have WordPress or Blogger or Wix. Blogs are powerful tools for learning, provide a means of commenting and criticizing. For example, it was, last year, I used like a blog, I used Padlet, similar to a blog. Then I'm going to show you. So I separate the class in 3 groups. They present some graphic organizers, and the other groups must comment or give an idea about each work, each task, each activity. Similar to Facebook, no? That they comment or maybe give stars, not similar to the like that we give in Facebook. So they put stars, 1, 2, 3 stars. So simulating, no? Simulating this. Then post. Post and comment in social networks, blogs, or discussion forums every day become a daily practice for the students. Should be encourage reflection and an informed opinion. Again, you use the social networks such as Facebook, Twitter, Flickr. For example, Flickr is an interesting tool because you can record some short videos, very short videos, and you can create your class into Flipgrid. WordPress to create a blog. These are spaces where ideas, diagrams, photographs, videos, etc. are published and people can show their appreciation with their comments. Moderate. The moderator student must be able to evaluate a post or comment from a variety of perspectives, evaluating its value and suitability.
Again, here you have the social networks. So they offer the post author or administrator to delete or authorize the appearance of a comment. Collaborate and create networks. It should be sought and promote an effective collaboration. Students must learn to work in a network. No? So here you have the famous platforms, Zoom, Google Meet, Skype, Cisco WebEx or meetings, video conferencing applications, WhatsApp, Telegram, instant messaging applications, Gmail, Outlook, email applications, Miro.com or Quickie.com or Notebookcast.com to share whiteboard apps. To create. Tools to create. Program. Students can learn to program and create applications, use programs, or develop video games. No? This is related also to the last topic, no? That I show you, that we use these transmedia competencies, no? That our kids, our teenagers learns through video games. No? They learn something new through video games. So here we have this tool, Scratch, Wero, Mindstorm, App Inventor. They are visual applications for novice programmers. So this is more related to programming. Film and transmit video, podcasting, mix and remix. The students use the tools multimedia and multimedia editing to produce something new. So here we have CapCut, InShot, so the apps. No? Nowadays our students edit the photos, create collages. No? So they edit videos too. Clipchamp, video.com, applications to the video online, stop motion studio, stop motion light, applications to create video using the stop motion technique, OBS studio, application to produce videos and to broadcast on social networks, StreamYard.com, application that allows live streaming from the browser. Notice we have the Facebook Live, no? So we broadcast online different activities. You are transmitting, you're filming and transmitting online. Direct and produce. Students should generate an idea about a video, plan the recording, produce the video, edit and post the video. They will use various technological resources. So we have here Instagram, TikTok, network social, where the creative process for a video or an image is valid. YouTube, Vimeo, spaces in the cloud to save videos. CapCut, InShot, video editing apps on Android. Clipchamp, video applications to the video online. PixArt, Adobe Sketch, PhotoMix, Android photo editing apps. No? Notice that nowadays we use the mobile as a computer. No? It's very important to learn some things that we could use or we could do with our mobiles. Post. Students must develop a message or article about an idea, product, or service, considering the features of the public and the publication process. So we have here again the social networks where you can post videos and images and track the audience. The blogs, the web pages to create blogs, websites to publish content into blog format. All right, so here you have different tools. No, maybe you have a lot. We're going to do some of this because there is a huge amount of tools on the net to reinforce these stages of Bloom's taxonomy. All right, now we're going to pass to the practice. Let's see. First, we're going to reinforce. Yeah, we're going to reinforce about the LMS. Just give me a second. Where is it? Where is it? Yeah, we are going to start with Moodle. Yeah. I was trying to enter to my Edmodo account, but I don't know what happened with my Edmodo account. The Edmodo platform doesn't recognize my email. I don't know what's going on. All right, so we're going to start with Moodle, and then we pass to Google Classroom.
Let's start with Moodle. Just give me a second. Yeah. Why we are going to start with Moodle? Because then we are going to, oh, what did I do? Oh, sorry. My computer or my connection today are crazy. Yeah. All right. Can you see it? Yes. Tell me, please. Can you see it? Yes, teacher. All right. Okay. So remember, the link, yeah, is related to Milaulas, www.milaulas.com. You create your account. Just take a few minutes. Yeah, you have to wait. You write a name of your account, and then you can receive a message on your email that you gave, the username and the password. All right. With this username and password, so you have here the principal part of Moodle. So this is your personal area. Then you goes to this. And here, remember that you create your courses. For example, we created this, right? Information and communication. No? Remember, in order to create activities, now we are going to pause here. I'm going to use this tool. Yeah. Remember to use this. Don't forget to use this to activate, to activate the edition. All right. If you don't click here, you can do anything. All right. So it's very important to activate it. So you click here. And you have different tools here. No? Remember, to add an activity or resource, this is principally. Then you have the themes or topics in order to organize your course. As I told you, you can create units, no? First unit, second unit, third unit, fourth unit. Teacher, I have 4 units. How do I create them more? Here, to add sections or themes. No, here they call themes. Sections. Notice, add sections, so you add more. Because when you create your course, by default, you receive just four themes or 4 sections. And also you have the option to add more when you create your course. But if you forgot, oh no, I need to create more units. No, just 4. So don't worry, because here at the end, you had the opportunity to add more. Notice here, you can add more sections, more themes, more categories if you want. No, add. So you click on here, add, number sections or themes, 2, 3, 4. And that's it. Notice here you have more. First unit, second unit, third unit, fourth unit. Oh yeah, I'm going to call this 5th unit. 5th unit. Notice this is 6th unit. For example, in my school, we work with units. No, each term is bi-monthly, is 2 units. No, so I have 8 units. So 6th unit. Notice it's easy. Just click on the pencil. Here it is, as I told you. So you pass over the icon and you can have a brief summary of what is it about. Notice here, I move the courses here. And, oh yeah, this is to edit the name of the theme or section. So click and you can edit it. Click and you here have this, no? 7th unit. Yeah. Notice, that's it. You can create your units or sections into your course, no? As you want, all right? As you want. Remember, at the end, you have to go to the end, add sections or themes, all right? Now, once you have created the organization of your course or your class,
the units or the terms as you want. So you can add activities, all right, or resources. So you click here, notice, remember, here, you can find here, first, be careful, as I told you, be careful, for example, you have 2, 3, teacher, why, too much. For example, here, if you click here on the first one, it means that your activity, your resource is gonna be here. Oh, where's the pencil? Here. So the activity or the resource that you're going to click here or add here is going to appear here. All right. And if you click here, so it means that your activity, your resource is going to be here. All right. That's why here you have this division. No? Be careful and be careful. All right. Yeah, so let's click on one of these in order to check what kind of activities or resources you have in Moodle. Notice we have a lot. We have here files. Here you have everything. Maybe you have just one to add an activity. So just click on activities and notice everything. So you have activities and resources, but you don't want resources. You want to add an activity. Just click on activities. You don't want activities. You want resources. Click on resources. All right. So let's stay on everything. And also here you have a short guide. What is it about? Each of these activity resource, you can have a short or brief information about it. Notice, file. So we're going to read it in Spanish. Archivo. Ahí les indica, ¿para qué sirve eso? ¿Qué es? ¿De qué me va a servir? Dice, un archivo puede utilizarse para compartir presentaciones, utilizarse en clase, incluir una mini web como recurso del curso, proveer a los estudiantes de borradores de archivos para que los editen y los envíen en sus tareas. Aquí uno va a subir el material, que es el uso más común que se le da a este recurso, ¿no? Subimos materiales. Como lo tienen ustedes aquí, ¿no? El módulo archivo permite a los profesores proveer un archivo como un recurso del curso. Cuando sea posible, el archivo se mostrará dentro de la interfase del curso. Si no es el caso, se le preguntará a los estudiantes si quieren descargar. ¿Bien? Tiene archivos de soporte, una página HTML, pueden tener incrustadas imágenes u objetos flash. Después les voy a hablar un poquito de lo que es la incrustación. Entonces tienen ahí, como tiene varios recursos, uy, profesor, para aprenderme todos estos, muy difícil, ¿eh? Bastante recursos, what? Entonces me voy aquí, este icono aquí, acuérdense que donde está la I, y ahí les da información en qué consiste cada uno. Pueden subir archivos, crear carpetas. Si tengo que subir varios archivos al mismo tiempo, creo una carpeta. Como dice acá, ¿eh? Vamos a darle aquí clic. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? What happened? What happened? Ya, aquí. El recurso carpeta permite al profesor mostrar un grupo de archivos relacionados dentro de una única carpeta. Se puede subir un archivo comprimido, posteriormente para mostrar su contenido, bien se puede crear una carpeta vacía y subir los archivos dentro de ella. Entonces ahí les va dando información de para qué sirve cada recurso o actividad. Then we have the chat, the quest, the questionnaire. This is to create quizzes, exam, practices, a survey, predefined surveys, de encuestas predefinidas, ya les dan modelos, templates, ¿no? En inglés se le llama templates, modelos ya estructurados, uno va agregando las preguntas nada más. Etiqueta para poner imágenes, avisos, ahí le vamos a mostrar en qué pueden utilizar eso. Foro, glosario, H5P, que lo vimos en una de las diapositivas, que es para crear actividades interactivas. Herramienta externa también es para unir herramientas de otras páginas web y en algunos casos hasta el mismo Moodle las pueda
tener dentro de las calificaciones que uno pueda crear en Moodle. Lección, libro, paquete store, paquete contenido, página. Aquí si quiero insertar una página, taller, tarea, cuando quiero crearle una asignación, una tarea, URL, también quiero darles un enlace y un famoso wiki. Vamos a ver algunas de ellas para que ustedes rápidamente puedan. Primero vamos al archivo. Así como el Google Classroom y el Edmodo tenían la opción de poder subir material, aquí también yo puedo subir mi material. Se le doy archivo, clic, pongamos aquí ICT Learning. Supongamos, aquí si quiero le doy una descripción de qué consiste el material que estoy subiendo. Si quiero que lo vean antes de darle clic, ellos al ver el recurso le dan clic y pueden ver el archivo. Pero si yo quiero que vean primero qué contiene ese archivo, le dan aquí, ¿no? Muestra la descripción en la página del curso. Si no, no lo deshabilitan y ya no van a ver. Y aquí subo los archivos, miren. Aquí vamos a subir. Clic aquí en la flechita. Ahí dice subir un archivo. O también pueden darles una URL de descarga. Si supongamos que yo quiero que me bajen un archivo. Mi archivo pesa mucho, porque a veces, como les dije, ¿no? Aquí en Moodle, y especialmente este, que es un dominio compartido, no es recomendable subir archivos grandes, porque si no rápidamente se llena y ya no les va a permitir usar. Entonces, uy, mi profesor, mi archivo, que quiero mandarle un videíto, pero pesa, ¿no? Lo he descargado y pesa. Y además también si es muy grande, un poco que se vuelve lenta. Entonces yo puedo mandarle una URL de descarga. Primero vamos a ver cómo subir un archivo. Y de ahí una URL. Seleccionamos archivo, ¿no? Seleccionar archivo. Y busco, ¿no? Busco aquí el archivito que yo quiera dentro de mi explorador, ¿no? Que tengo en mi PC o en mi laptop, ¿no? Supongamos que vamos a ir acá. Y vamos a subir lo que hemos hablado hoy día, por ejemplo, ¿no? Bloom's Digital Taxonomy. Ya está. Listo. Esperamos ahí un poquito que depende del tamaño del archivo, se demora, o depende también de la red, ¿no? La banda que tengamos. Listo. Ya está, miren, ahí ve el archivo en PDF. Lo único que hago es guardar cambios y regresar al curso. Y ya está. Miren cómo está aquí el material, ¿no? El material que ellos dan clic acá y automáticamente ya lo pueden visualizar en el lector PDF que hay en línea, ¿no? Que ya está predefinido en lo que es el Google Chrome, o le dan en la opción de descargar, ¿no? Ustedes en la parte superior derecha tienen la opción de descargarlo o imprimirlo. Ahí tienen. La flechita hacia abajo es la opción de descargar y donde ven el icono del impresor es para imprimirlo, ¿no? Entonces ellos ya lo pueden descargar, le dan clic aquí en descargar o imprimir. ¿Eh? Ya subí un material. Miren, ya he subido el material para esta primera unidad. Ahora, miren algo muy interesante que tiene aquí el Moodle. Uy, me equivoqué. Este material no era para la primera unidad, era para la segunda unidad. En Google Classroom, ¿se acuerdan que tenían la opción de escoger, no? Allá va para el primer tema, para la primera unidad, para la segunda unidad, va para la tercera, lo podía realizar así. Aquí es solamente de arrastrar el elemento. Si se dan cuenta, aquí al lado izquierdo del archivo, tienen esta flechita multidireccional, ¿no? Está hacia arriba, hacia abajo, a derecha, izquierda. Con esa flechita yo voy a mover el archivo. Como me equivoqué, no era para la primera unidad, era para la segunda unidad. Ah, ya. Entonces, miren, me tiene que aparecer la flechita igual, ¿ah? Mover el recurso, ahí dice, mover el recurso. Ah, ya. Esto no va en primera. Doy clic, no lo suelto, lo arrastro y me voy a la segunda unidad. Y ya está. Listo.
ya lo pasé a la segunda unidad. Miren, así de sencillo. Vuelvo a repetir aquí. Voy a la primera y ya está en la primera unidad. Si es que por A o B nos confundimos y no, porque a veces esto de añadir actividad o recursos nos confunde, ¿no? Si estamos ahí de repente en las lentes o no traje mi lente, uy, acá le doy y era en la primera y no era en la segunda que tenía que dar. Acuérdense que esto tienen que ver ahí, según la sección, yo voy a ir añadiendo actividades o recursos. Entonces ya tengo el material. ¿Qué más? A ver, miren. El cuestionario lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando veamos herramientas para evaluación. Ahí les voy a enseñar cómo hacer un cuestionario en Moodle. Y también cómo hacer un cuestionario en Google Forms, o en Kahoot, o en Quizzes. Luego vamos a otro que se utiliza bastante, que es la etiqueta. Etiqueta, a ver, antes veamos aquí la información. Parece que ustedes tienen la información. Si es que no sé exactamente o me olvidé para qué servía, ya me voy acá. Uy, el profesor habló mucho, no entendí. Mucha información en un día. Ya, verano, acá está. Etiqueta, me doy, acuérdense, ¿dónde está la I de información? Le doy clic ahí. ¿Para qué etiqueta? A ver, ¿qué nos dice? Miren, el módulo etiqueta permite insertar texto y elementos multimedia en las páginas del curso entre los enlaces, otros recursos y actividades. Las etiquetas son muy versátiles y pueden ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se utilizan o se usan cuidadosamente, ¿no? Para dividir una larga lista de actividades, para visualizar un archivo de sonido y video incrustado directamente en la página del curso, para añadir una breve descripción de una sección del curso. Si yo quiero, por ejemplo, darle una descripción de lo que vamos a ver en la primera unidad, ya a los chicos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo crearle ahí una descripción, ¿no? Estimados alumnos, en esta unidad estaremos revisando el presente simple y hablaremos sobre cómo describir sus rutinas y lo que les gusta y no les gusta hacer. Entonces ya doy una breve descripción de lo que vamos a realizar en la primera unidad y eso lo puedo utilizar con etiqueta, ¿no? Ahí yo lo utilizo con etiqueta. O puedo crearle algunas imágenes o videos incrustados. ¿Qué quiere decir eso de incrustados? Vamos a entrar, por ejemplo, a una página de YouTube. Vamos a poner aquí YouTube. Ya está. Listo. Aquí está YouTube. Estoy con qué cuenta, a ver. Ya, acá miren, esto es lo que les mencionaba y es muy importante en YouTube aprovecharlo, porque a veces creemos que YouTube es solamente para entretenimiento, un poquito de relax, para ver videos musicales, ¿no? Y eso yo lo recalco bastante a mis alumnos, que aprovechemos estas herramientas no solo para el entretenimiento, el relax, sino también para aprender. Miren, aquí yo en la parte izquierda, tienen aquí esta sección que dice suscripciones, que es justo lo que estábamos hablando, ¿no? Subscribe, que aquí es donde yo puedo utilizar estos canales de YouTube y puedo inscribirme a diversos canales y puedo ver videos para ampliar mi conocimiento, reforzar mi conocimiento, y está basado en temas que yo quiero buscar. Por ejemplo, acá yo tengo, miren, varios canales que estoy suscrito. Uno de ellos es Cambridge English, o Rachel's English, o Sounds American, o Easy Linguistics, o English. Estos son los canales que yo estoy suscrito. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando enseño el curso de fonética en la universidad, a veces agarro de aquí estos videitos y los incrusto en la plataforma de Moodle, o también lo puedo hacer en el Google Classroom. Veamos cómo lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a entrar a uno de estos canales con el cual yo estoy suscrito. Si quieren, apúntenlo. Apúntenlo. Cambridge English, Rachel's English, Sounds American, Easy Linguistics, English. Todo está relacionado al aprendizaje y enseñanza del inglés. Vamos a entrar a Rachel's English, ¿eh? Ya está. Miren, este es el canal de esta profesora, Rachel's English nativa, ¿no? Donde nos va a enseñar el inglés americano. Entonces acá, por ejemplo, supongamos que quiero ver aquí esta ley. Justo he hablado con mis alumnos sobre los verbos relacionados a cocina. Complejo sea tu trabajo. Con el sistema operativo de trabajo WorkOS, Monday.com
sear, chop, dice. Creo que no compartí audio. A ver, ¿pueden escuchar el audio del video? Confírmenme, por favor. Yes, teacher, I can listen. All right. Entonces sí lo compartí. A veces cuando no das la opción de compartir audio, no se escucha. Ya, miren. Este es el videito. Puedo yo compartir este video de varias formas. Una es compartiendo el URL. ¿Se acuerdan que uno de los recursos de ahí tenía URL? O compartirlo como página web, ¿no? Más que todo, la página web es para páginas, ¿no? El otro sería el URL, donde yo aquí le doy el URL y ellos abren ese URL, que es la dirección. URL se refiere a la dirección en que yo encuentro este videito, que es en la parte superior, ¿no? Dice youtube.com/watch?v=mq. Este se llama URL. Entonces yo lo copio y lo puedo poner como URL. Ahora, ¿qué se refiere con incrustar? Miren. Supongamos que yo quiero poner un videito de presentación. Mi curso es de fonética y quiero darles esto, o mi curso es sobre vocabulario, ¿no? Esto es sobre vocabulario. Entonces yo quiero poner este videito incrustado. Entonces miren lo que voy a hacer, ¿ah? Le voy a dar anticlic aquí al videito. Y aquí me salen varias opciones. ¿Pueden ver ustedes las opciones? Uno es bucle, que es como para volverlo a cargar. Copiar la URL del video, copiar la URL del video a partir del minuto actual, y este es el que vamos a utilizar. Copiar código de inserción o incrustación. Entonces, esto es lo que yo voy a poner aquí. Miren, le doy clic acá, donde dice copiar código de inserción. Acuérdense, vamos a remarcarlo para que lo puedan ver ustedes. Uy, se me fue. A ver. Oh, aquí está. Allá, al salir del esto ya. Pero vean, copiar código de inserción, acuérdense, copiar código, anticlic, copiar código de inserción. Yo le doy clic y listo, ya está copiado. Ya lo copió. Entonces regreso a Moodle, miren, voy a regresar a Moodle y voy a añadir una actividad o recurso en la primera unidad. Acuérdense que esta es la primera unidad. Estoy haciendo mi clase sobre vocabulario sobre cocina. Entonces yo le puedo hacer también como un flip classroom, ¿no? Acuérdense que yo le puedo dejar ya, chicos, en la siguiente clase vamos a hablar sobre verbos relacionados a cocina. Les he dejado un videíto, vayan revisándolo, o también lo puedo hacer de tipo con Edpuzzle, que después también lo vamos a ver, donde yo tengo este video y a este video yo le creo preguntas y ellos lo van resolviendo de manera interactiva. Pero por el momento vamos a ver solo el videíto. Quiero que me vean ese videíto. Entonces yo voy aquí a etiqueta, miren, etiqueta, acuérdense, ese es el recurso. ¿Cómo inserto ese código? Acuérdense que es un código. Ya, aquí no les va a aparecer esa opción. Acuérdense, a primera vista no le aparece esa opción. Acuérdense que aquí tienen un cuadro de texto donde tienen varios iconos, ¿no? El primer icono, miren, es para poner encabezado. Segundo icono, negrita. Tercer icono, cursiva. Aquí pongo una lista. Si quiero crearle una lista ordenada, quiero alinear, sangría inversa, sangría a la izquierda o derecha. Aquí es para poner un enlace, para desenlazar. Aquí creo algunos emoticones, no emojis. Aquí inserto imagen, miren, acá yo puedo insertar imagen o editar una imagen. En el siguiente puedo insertar o editar un video o audio. Y aquí puedo grabar mi voz, se dice grabar audio. Acuérdense que todas estas páginas son intuitivas, vuelvo a repetirles. Uy, no me olvidé, ¿para qué era esto? Uy, ya, no, tengo que ver el video del profesor de nuevo. No, acuérdense, yo paso el cursor, eso quiero que ustedes lo utilicen bastante. Paso el cursor por el icono y ya me indica qué es. Voy pasando y me indica qué es. Eso utilícenlo bastante. Y así podemos ser también bastante autodidactas. Viendo aquí, ¿no? Dice grabar video. Acá dice gestionar ficheros. Acá insertar H5P. Profesor, ¿dónde está? Uy, ya no está. ¿Cómo hacemos entonces? Me voy a esta, acuérdense, esta flechita. Esta flechita que me indica hacia abajo es la que me va a dar más opciones. Miren, le doy aquí esta flechita y aparecen más opciones. ¿Qué tengo? Subrayar, tachar, crear subíndice,
sobrescrito, y aquí puedo alinear, si es a la izquierda, centrado, tabla, dibujo, tiene varias opciones, pero nos vamos a ir a la última. Miren, aquí, esta de aquí. Y si yo le doy o paso el cursor por ahí, ¿qué me va a decir? HTML. Acuérdense eso. HTML. ¿Qué es eso? ¿Qué es el HTML? Es el lenguaje con que trabajan las computadoras o los programas. En base a ese lenguaje de programación, es como un lenguaje de programación básico, funciona en todos los sistemas software o computadoras. Entonces, es un código y ese código es como un lenguaje que yo le doy instrucción a este aplicativo, a este software o a esta máquina que me haga ciertas cosas. Entonces yo le doy clic aquí. Miren, HTML. Y me aparece un código. ¿Eh? Este código no me sirve, solo le estoy indicando que más o menos ese es el estilo que debe tener su código. Está entre símbolos de mayor menor, ¿no? Comienza y termina con símbolos de mayor y menor. Entonces, borro este. Y como yo ya había copiado del YouTube, acuérdense, regreso al YouTube, vamos a copiarlo de nuevo. ¿Ya? Miren, dice copiar código y también está ahí el símbolo, ¿eh? Mayor, menor. Igualito, ¿eh? Copiar código de inserción. Entonces volvemos, control V y ya está. Miren, ese es el código que le está diciendo a Moodle que quiero que me inserte el video en esta plataforma y en esta unidad. Y lo único que hago es acá es guardar cambios y regresar al curso. Y miren lo que va a aparecer. El videito de YouTube. Uy, a ver sus micros. ¿Alguien tiene activado el micro? Gracias, ya está. Miren, ya está. Ahí está el videito de YouTube. Lo único que su alumno va a hacer es clic. Sear, chop, dice, crush, fold. There are so many vocabulary words, actions, verbs that we do in the kitchen cooking. Do you know how to fold in an ingredient? There's a Miren, ¿cuál es la diferencia con el URL? Porque también aquí tienen la opción de darles el URL, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí vimos? Dice aquí URL. ¿Eh? Yo puedo poner aquí, copiar el URL, ¿no? Me voy de nuevo a YouTube, miren. Le doy anticlic y dice copiar URL. Ya está, listo. Regreso a Moodle y aquí copio el URL. Ya está copiado el URL. Y aquí pongo Cooking Verbs, ¿no? Que es el videíto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Miren. Que aquí no aparece el video. En cambio, en etiqueta, en incrustado, ya aparece el video. Entonces el alumno ya no va a YouTube, ¿no? Ya no se distrae. Hay veces cuando le mandamos el enlace, lo abre en otra ventana y se distrae por ahí. En cambio aquí, clic aquí. Aunque también tiene la opción de ver en YouTube, pero ya lo dirige a la misma plataforma. En la misma plataforma es que ve el video. Ya no necesita ir a la plataforma de YouTube, porque ya está incrustado el video ahí. ¿Eh? Esa es la diferencia con URL. En cambio aquí le doy clic a URL y me manda, ¿ve? Ahí tiene clic al enlace, tal, ¿no? Y recién me envía al videito, pero en la plataforma de YouTube, ¿no? Ahí puede distraerse con otro mientras está los comerciales de YouTube que ahora han aparecido bastante. Uy, no, mejor me voy a otro y se pone otro videito, ¿no? En cambio, en lo que es... Uy, me fui, creo. Oh, no, me fui. Vamos a entrar, me fui del Google Classroom. A ver, un ratito. Vamos a entrar acá. Uy. Ya aquí. Y aquí hago retroceso. Ya está. Ahora sí, volví. Listo. Entonces, miren. Esa es la diferencia entre URL y etiqueta. Y aquí pueden también crear su video de presentación, ¿no? Lo suben a su YouTube si se han creado su YouTube y copian y lo ponen, ¿no? Luego, a ver, otro más, a ver, vamos aquí rápidamente. Ya está, acá, añadir, acuérdense, todo está en añadir una actividad o un recurso. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ya,
una tareita. Vamos a cómo crear tareas. También vimos en Google Classroom y en Edmodo cómo crear una asignación, ¿no? Ya, aquí supongamos que yo quiero dejarles una tarea que me hagan un resumen, ¿no? Summary about a video. Ya está. Entonces, ¿qué hago? También puedo insertar ese video que lo subí primero como algo para que lo vean, sin que tenga alguna indicación de tarea, lo puedo subir también como tarea. Igual, la flechita, acuérdense, esta flechita, esa es la base para que les salga esa opción, porque a primera vista no la van a ver. La flechita, no se olviden de eso. Tienen que darle clic en la flechita para que les salga la opción de incrustar. ¿Ya? Entonces le doy clic ahí y ya me aparece la opción, ¿no? Entonces yo incrusto, como ya está, no, creo que copié la URL, último fue copiar la URL, de nuevo copio el código de inserción, de incrustación, y lo pego acá. Listo. Y aquí igual le pongo fecha, ¿no? Para cuándo quiero que me envíen. 26 de febrero al 5 de marzo, supongamos que supuestamente esa es la fecha. Ahora luego tienen una fecha límite, que sí o sí el alumno, si no envía hasta esa fecha, ya no puede subir nada. Si lo dejan sin habilitar, quiere decir que el alumno va a poder enviar la tarea, pero ya a ustedes les sale que está retrasado. Se retrasó 2 días, o 3 días, o 4 días. Pero si ustedes habilitan esta opción de fecha límite, supongamos 5 de marzo, ya fecha límite 6 de marzo. Última, deadline, ¿no? Como se dice en inglés. Deadline. Listo. Se quiere decir, si el alumno quiere enviar su tarea el 7 de marzo, ya no lo va a poder hacer. En cambio, si yo deshabilito esto de fecha límite, el alumno va a poder enviar su tarea 7 de marzo, 8 de marzo, 9 de marzo. Pero eso sí, vuelvo a repetirles, que ustedes cuando vean las calificaciones les va a salir. Tal alumno entregó después de 2 días, después de 4 días, después de 5 días, o después de una semana. Entonces ya ustedes saben quién entregó a tiempo y quién no entregó a tiempo. Pero si son más estrictos, le pueden dar en fecha límite y ya nadie puede subir pasado el 6 de marzo. Y aquí tienen la opción de que les recuerde para que ustedes lo califiquen, ¿no? Lo evalúen. 12 de marzo, ya está habilitado. Si no, no quieren que les recuerde, tienen buena memoria, lo deshabilitan. Pero si sé que no tengo muy buena memoria, mejor lo habilitan. Entonces, cuando entren a su plataforma y les va a aparecer aquí, miren, como acá no tengo alumnos, no tengo tareas, no sale. Pero acá, si se dan cuenta en la parte superior, vamos a ver aquí, en la parte superior, tengo una campanita y un chat, que es la burbujita, ¿no? Esa burbujita. Acuérdense, la campanita y el chat. La campanita es de los mensajes que yo voy a recibir. Ahí le va a aparecer calificar tarea tal, tal, tal. Calificar tarea tal, tal, tal. También les puede salir algunos mensajes que le envían a un alumno y aquí también ven los mensajes que reciban de parte de los alumnos. Tiene su mensajería, ¿no? El alumno de mi PC, profesor, me olvidé de enviarle la tarea, por favor, y hasta lo mandó un día después. Entonces ahí le ponen, ok, no te preocupes, no te olvides la próxima, ya. O -2 puntos por haber entregado tarde, ya. Ahí pueden ustedes contactarse con su alumno inscrito, ¿ya? Acuérdense, la campanita y la burbujita del chat. Ya está incrustado esto, entonces tengo aquí el tipo de entrega. Miren, acá tengo 2 tipos de entrega. Por ejemplo, yo utilizo bastante este recurso, texto en línea. Cuando les dejo, por ejemplo, a mis alumnos para lo que es writing, porque aquí me cuenta las palabras. Miren, cuando ustedes ponen texto en línea, me sale la opción límite palabras. Si yo deshabilito esto, no tienen esa opción. Acá tengo 2 opciones para que los chicos me entreguen. Texto en línea o archivos enviados. Si yo quiero que me envíen un Word o un PPT o un archivo en PDF, le doy aquí en archivos enviados.
También tengan cuidado con la capacidad. Por ejemplo, por defecto déjenlo en 10 o 10 megas. Por ejemplo, acá ya me da 10 megas, porque como la capacidad de este dominio es reducida, lo máximo que pueden subir es 10 megas. Pero generalmente un PPT o un PDF que no pesan tanto, o un Word, ¿no? Que no pesan tanto. Ahora, si yo quiero dejar un writing, por ejemplo, que es muy importante esta opción cuando quieran dejar un writing, que me cuenta las palabras, ¿no? A veces en los exámenes o en los que puedan dar, les piden palabras, escribir 50 palabras o 100 palabras o 150 palabras. Entonces aquí le pongo texto en línea. Y ahí habilito el límite de palabras, acuérdense. Límite de palabras. Tienen que darle clic primero en texto en línea, acuérdense. Texto en línea. Si yo no doy clic en texto en línea, no me aparece esa opción. Texto en línea y habilito la opción límite de palabras. Entonces acá mi límite va a ser 120 palabras. Ya está. ¿Y qué va a hacer la plataforma? Lo va a contabilizar. Ustedes al momento que van a revisar la tarea, ahí le va a decir, el uno escribió 80 palabras, el uno escribió 100 palabras, el uno escribió 120 palabras. Ah, ya. Si quieres darle un rango de 100 a 120, ahí le va a aparecer, ¿no? El alumno escribió 80. Ah, no, no cumplió con lo requerido, de 100 a 120. No. Entonces mandan ahí un feedback, ¿no? No cumplió con el número de palabras requerido. Ya está. Listo. Entonces esta opción, por ejemplo, yo la utilizo bastante para calificar lo que es writing y para medir el número de palabras. ¿Ya? Es muy bueno. Si no, ¿qué quiere decir texto en línea? Que le va a aparecer al alumno un cuadro de texto así como este que tenemos acá arriba, así como este, donde tiene para poner mayúscula, poner lista, así igualito le va a aparecer. Y ellos tienen que escribir en la misma plataforma. Ya no van a subir Word, ya no van a subir PPT, ya no van a subir PDF, ningún archivo. Lo tienen que escribir en la misma plataforma. ¿Ya? Ahí. Vamos a borrar esto. Listo. Luego tienen ahí tipos de retroalimentación. Quieren darle comentarios o anotar en PDF, ¿no? Ustedes, si, por ejemplo, los alumnos le piden que suban PDFs, ustedes tienen la opción de corregir en el mismo PDF, ¿eh? Tachar, ponerle check, o ponerle la nota, así, utilizando las herramientas de cuadro de texto. Luego tienen la configuración, esto déjenlo ahí, no es necesario. Si es que quieren crear grupos, también una opción de crear grupos, pero es un poquito más tediosa, pero sí pueden hacerlo también, crear grupos y cómo va a entregar cada grupo, ¿no? La calificación, aquí sí cambien, porque por defecto sale 100, no le vaya a ahí cometer un error ahí, tienen que ponerle 20, ¿ya? Por defecto sale 100, acuérdense. No van a ver la que dice, uy, este es 100, ahora ¿cómo hago de 100 a 20? Ya, entonces pónganle 20, acuérdense, calificación 20, ¿no? Que es la nota máxima. De ahí creo que sí, eso sería todo, ¿no? Para ir comenzando. Y ya tengo mi tareita con el videito, ¿eh? Yo le doy clic aquí y ellos ya ven el video también en la plataforma, ¿eh? Ya está el videito insertado. Ahí le dice abierto, pendiente, no mostrado al estudiante, participan. Como no tengo participantes, no hay alumnos, y aquí me ven decir quiénes, cuántos han enviado y cuántos me faltan calificar. ¿No? Supongamos que tengo 20 alumnos, 20 participantes, me han enviado 15. Acá va a aparecer el número de alumnos que han enviado. 15. Ah, ya. Y de los 15 yo solamente he corregido 8, me va a aparecer 8. Entonces yo me quedo, uy, me falta corregir 7. Ah, ya, listo. Y aquí ustedes ven los envíos. Donde dice ver todos los envíos es donde ustedes van a ir calificando. Como yo no tengo ningún envío, no me va a aparecer. No me va a aparecer. Pero aquí les va a aparecer los alumnos y la opción para que ustedes lo califiquen. ¿Ya? Esa es la opción de tarea. Acuérdense, tareas. Ya. A ver, uy, el tiempo nos está ganando. El tiempo es nuestro cruel enemigo. A ver, ¿qué otro recurso? Creo que sí, esos son los recursos que más se utilizan. Ya les he mostrado URL, página web, insertar. Pueden crearle aquí las letras, ¿no? En los temas.
utilizando algunas páginas extras. Ya en la próxima sesión les voy a enseñar cómo hacer el quiz, el cuestionario. A ver, a ver, a ver. Es más, podemos ver para que ustedes lo puedan utilizar. Sí, esta URL, tarea, son las que más se utilizan. Las encuestas también podríamos utilizar, pero también es un poquito más tedioso. Más rápido es hacerla, creo, en Google Forms. Es mucho más sencilla. Foro, aquí también pueden crear foros. Si quiero yo pedir opiniones, comentarios sobre algún tema, abro un foro, ¿no? Como dice ahí en la información. Tener discusiones asincrónicas, es decir, discusiones que tienen lugar durante un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Ya, a ver, rapidito, ya que nos está ganando el tiempo, voy a mostrarle así rápidamente esta página de aquí, no sé si ustedes la habrán visto, que es Flippity. ¿Alguno de ustedes ha visto o ha utilizado esta página? Flippity. Les voy a dar aquí el enlace. ¿Ya? Ahí tienen el enlace Flippity. ¿Qué es Flippity? Esta es una página para crear actividades interactivas. Está basada en lo que son las hojas de cálculo. ¿Ya? Por eso ahí dice Spreadsheet Based Activities. Con su hoja de cálculo, ya sea de Excel o de cualquier otra hoja de cálculo que ustedes manejen, ya sea de G Suite, de Google o de Microsoft, ustedes van a trabajar con eso. Pero miren, la primera vez que yo entré a esta página solo estaba basado en Spreadsheet. Pero ahora también tienen la opción de que no es necesario el Spreadsheet, que en la misma plataforma ustedes pongan lo requerido. Bueno, lo que utilizo bastante es este, que de repente nosotros también lo utilizamos, ¿no? Que es la ruedita. Quiero que participen mis alumnos, entonces creo mi ruedita. Miren esta ruedita de acá. ¿Eh? Y escogen al alumno, ¿no? Robert, ya está. Robert es el elegido. Listo, así ustedes lo pueden trabajar, lo proyectan en la pantalla y ya se va escogiendo a los alumnos. Uy, salió de nuevo Robert. Ya, a ver, miren, ¿qué más tiene aquí? Aparte de la llantita, también tiene para formar grupos. Uy, ahora, ¿cómo formo grupos? ¿Quién con quién? Por primera vez, no los conozco ya. Grupos de 2, miren, automáticamente, ¿eh? Grupos de 3, grupos de 4, grupos de 5, o equipos, quiero separarlos en equipos, 2 equipos, 3 equipos, 4 equipos, 5 equipos. Soy tutor y me han dicho que tengo que armar dónde se va a sentar cada alumno. Ya hasta aquí les da la opción, ¿eh? A veces nos matamos y ahora dónde siento él, dónde, porque no tengo idea, ya pueden tener ideas aquí, ¿no? Ahí yo voy creando, miren, si tengo más alumnos, voy ampliando más, así. 2 filas, 2 columnas, ¿eh? O 3 filas. Y para este lado amplío columnas o quito columnas, ¿eh? No me gusta esta opción, puedo cambiar reshuffle, ¿eh? Puede ser que, acuérdense, ¿eh? Esto es básico. Paso el mouse y me va a decir qué consiste esa opción. ¿Eh? Reshuffle, aquí print, aquí save, ¿eh? Y tiene varias cositas ahí. Quiero ampliarlo, con esto lo amplío, muestra toda la pantalla. Escape para salir. No me gusta, ya, reshuffle. ¿Eh? Miren cómo cambió automáticamente los nombres. Y ya está. ¿Eh? Entonces aquí tienen más opciones todavía, ¿no? Speed Networking, Sit and Share, Roster, Gift Exchange. Estoy haciendo mi intercambio de regalos. Aquí también tienen la opción para intercambio de regalos. No me gusta esa opción, igual la cambio, ¿eh? Entonces es uno. Luego tengo, miren, aquí en Flippity tiene varias. ¿Y cómo lo hago? Es sencillo. Miren, aquí me da la opción de poner en la misma plataforma. Solo lo único que tengo que hacer es poner los nombres de los chicos. Borro esto, pongo el nombre de los chicos y luego generate. Y listo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Ya? Lo pueden separar por comas o por espacios.
¿no? Y pueden también bookmark, acuérdense de ese término, guardarlo, ¿no? Ponerlo como favorito, control D, para reutilizarlo en otra oportunidad o en otro de los recursos que nos da Flippity. Pero cuando es quick and easy, acuérdense, quick and easy quiere decir que no necesito subir el archivo de Excel, ¿ya? Quick and easy. Vayamos a otro de aquí. Miren, acá tienen varias actividades, ¿ah? Tienen para crear flashcards, tienen para crear un quiz show, un randomizer, un virtual breakout, un board game, matching game, connect to game, bingo, para crear un bingo también, un timeline, que es lo que hemos visto también dentro de las diapositivas. Puedo crear una línea de tiempo interactiva, un leaderboard, un typing test, un spelling words, un word search, crossword, word scrabble, snowman, que es similar al hangman, un word master, un progress indicator, un word cloud, que también lo vimos, ¿no? El word cloud, Madlibs, tournament break, certificates, y también puedo crear hasta quizzes, self-assessment. Tienen varias opciones, ¿no? Por ejemplo, quiero crear un pupiletras, un crucigrama, entonces me voy acá. Crossword, ¿no? Vamos a ver el demo rapidito. El tiempo nos gana, el tiempo nos gana. Ya. ¿Qué nos dice acá? Flippity crosswords are designed to be printed. Pues este no se juega en línea. Te da la opción de imprimirlo. No played online. Y ahí yo pongo, así les va a salir, ¿no? Entonces le da la opción de imprimir y imprimen su crucigrama. ¿Cómo lo realizo? Acá está. Instructions. Aquí sí les pide, miren, ¿ah? Ya no aparece Quick and Easy. Ahora sale Google Sheets. O sea, les está requiriendo un Google Spreadsheet template. Y les da un modelo. Acá dice, ¿ven? Make a copy of this template. Entonces le doy clic en this template. Crear una copia. Y así tengo que enviar. Entonces yo aquí lo que hago es cambiarlo. Cambiar los datos. Tome su definición, ¿no? Word and clue. Atomic number y le cambio su definición. Una vez que ya he cambiado, tengo que publicarlo. Publish your spreadsheet. Y luego me va a salir un enlace. Y le doy clic al enlace y ya puedo ver el crossword y lo puedo imprimir. Esa es la manera. Por eso que este es Flippity, vuelvo a repetirles, trabaja mucho con lo que son la hoja de cálculo, ya sea de Excel o ya sea del Google Sheet. Ahora estoy viendo que está pidiendo el Google Sheet. Trabaja bastante con Google, ¿no? Trabaja bastante con Google. Y tienen varias opciones ahí, ¿eh? Tienen bastantes actividades para que ustedes puedan realizar materiales, actividades en línea, bastante para que ustedes puedan ir viendo, investigando. Ya les he puesto en el chat el enlace, ¿ya? Ya les he puesto el enlace para que ustedes puedan ir revisándolo y pueden ir investigando. Acuérdense, van poniendo el cursor encima de cada icono y les va dando instrucciones, les va dando detalles. Y también ahí dice instrucciones donde les indica cómo es que tienen que realizar paso a paso cada una de estas actividades, ¿no? Muy bien, el tiempo nos ha ganado. La siguiente sesión vamos a trabajar lo que es Genially, ¿ya? Les iba a enseñar hoy día un poquito de Genially y les iba a enseñar también el Live Worksheets, que también lo vamos a ver. Ya en la siguiente clase vamos de frente a entrar con la práctica. Aconsejo, por favor, tratar de estar con una laptop o una PC para que me sigan, no vayan ustedes mismos realizando los ejercicios. Vamos a ver también lo que es el ISL Collective, ¿ya? ISL Collective, donde ustedes pueden bajar worksheets, PowerPoints, video lessons, o también le pueden mandar a los alumnos que completen la separata, que es una de las opciones nuevas que tiene el ISL Collective, y se los envíen a ustedes y ustedes lo corrigen. A diferencia del Live Worksheets, el Live Worksheets sí la misma plataforma lo corrige. Entonces, la siguiente les voy a enseñar cómo hacer worksheets en línea, interactivos. Y también se enlazan al Moodle, se enlazan al Google Classroom, también con fichas y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí podemos ir visualizando eso, ¿ok?
Y terminamos la siguiente sesión también con el Kahoot, con el quizzes para ir creando y con el Moodle en su cuestionario, ¿no? Para realizar los quizzes o los exámenes, ¿ok? All right. Well, that's all for today. See you next session. Take care a lot. Bye-bye. Bye, teacher. God bless you. Teacher. God bless you too. Take care a lot. Hi, Bye-bye. teacher. Thanks so much. You're welcome. Have a nice weekend. Thank you. Have a nice weekend too.